హాయ్ వెల్కమ్ టు సాయి అకాడమీ. మీరు మా పీడిఎఫ్ కోర్సును తీసుకోవాలనుకుంటే ఈ వీడియో క్రింద డిస్క్రిప్షన్లో మరియు మొదటి కామెంట్లో లింక్ ఉంటుంది. ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేసి తీసుకోవచ్చు. మొదటి క్లాస్ అందరికీ చాలా చక్కగా అర్థమయ్యింది. మరి ఈరోజు మనం ఏం చెప్పుకుందాం? ఈరోజు మనం ప్రతిరోజు జరిగే పనులని లేదా అలవాటుగా చేసే పనులను ఎలా చెప్పాలో నేర్చుకుందాం. మీరు తప్పకుండా చివరి వరకు చూసి మేము చెప్పే విషయాన్ని నేర్చుకుంటారని ఆశిస్తూ ఈ వీడియోను మొదలు పెడదాం. ప్రతిరోజు జరిగే పనులను లేదా అలవాటుగా జరిగే పనులను చెప్పాలంటే మొదట మనం ఎవరి గురించి అయితే మాట్లాడుతున్నామో వారిని సబ్జెక్టుగా తీసుకోవాలి. ఆ సబ్జెక్టు తరువాత వెబ్ యొక్క మొదటి రూపంను వాడాలి. ఇప్పుడు ఈ స్ట్రక్చర్ని ఉపయోగించి కొన్ని డైలీ యాక్షన్స్ ని నేర్చుకుందాం. I usually wake up at 5 a.m. on weekdays. I usually wake up at 5 a.m. on weekdays. But on weekends, I never wake up at 6. But on weekends, I never wake up at 6. As a matter of fact, I sleep a little longer on weekends. As a matter of fact, I sleep a little longer on weekends. Then I stay in bed for some time. Then I stay in bed for some time. And I get up around 6:30 a.m. And I get up around 6:30 a.m. After that, I make my bed. After that, I make my bed. Then after, I wash my face. Then after, I wash my face. I brush my teeth. I brush my teeth. After that, I drink a glass of water. After that, I drink a glass of water. Then, I take a shower. Then, I take a shower. And I combed my hair. And I combed my hair. After taking a shower, I wear my school uniform. After taking a shower, I wear my school uniform. Then I have my breakfast. Then I have my breakfast. Then I leave my house and walk to the bus stop. Then I leave my house and walk to the bus stop. After that, I get on the bus to go to school. After that, I get on the bus to go to school. The bus takes around 20 minutes to get to the school. The bus takes around 20 minutes to get to the school. I get off the bus and walk to my classroom. I get off the bus and walk to my classroom. Our classes start at 9 a.m. and end at 4 p.m. Our classes start at 9 a.m. and end at 4 p.m. After school, I get on the school bus at 4:15. After school, I get on the school bus at 4:15.
I arrive home around 5 p.m. I arrive home around 5 p.m. After coming home, I go to the washroom and freshen up. After coming home, I go to the washroom and freshen up. Then I eat some snacks in the evening. Then I eat some snacks in the evening. When I have some free time, I play games on my phone. When I have some free time, I play games on my phone. Sometimes I do gardening and water the plants. Sometimes I do gardening and water the plants. Sometimes I watch TV. Sometimes I watch TV. And sometimes I listen to music. And sometimes I listen to music. Then I do my school homework. Then I do my school homework. After completing homework, I read other books which are interesting to me. After completing homework, I read other books which are interesting to me. I have dinner around 9 p.m. I have dinner around 9 p.m. After that, I go to the washroom and brush my teeth. After that, I go to the washroom and brush my teeth. And finally, I go to sleep at 10 p.m. And finally, I go to sleep at 10 p.m. ఇప్పటివరకు నేర్చుకున్న వాక్యాలను ఒకేసారి మొత్తం కలిపి చూద్దాం. I usually wake up at 6 a.m. in the morning on weekdays. But on weekends, I never wake up at 6. As a matter of fact, I sleep a little longer on weekdays. Then I stay in bed for some time. And I get up around 6:30 a.m. After that, I make my bed. Then after, I wash my face. I brush my teeth and drink a glass of water. Then I take a shower. And I comb my hair. After taking a shower, I wear my school uniform and have my breakfast. Then I leave my house and walk to the bus stop at 8:30 a.m. I get on the school bus. The bus takes around 20 minutes to get to the school. I get off the bus and walk to my classroom. Our classes start at 9 a.m. and end at 4 p.m. Again I get on the school bus at I arrive home around 5 p.m. After coming home, I go to the washroom and freshen up. Then I eat some snacks in the evening. When I have some free time, I play games on my phone. Sometimes I watch TV. And sometimes I listen to music. Then I do my school homework. After completing homework, I study other books which are interesting to me. I have dinner at around 9 p.m. After that, I go to the washroom and brush my teeth. And finally, I go to sleep at 10 p.m. మీరు కూడా మీ డైలీ రొటీన్ను ప్రాక్టీస్ చేయండి. వీలైతే కామెంట్లో రాయటానికి ప్రయత్నించండి. ఇది ఈరోజు వీడియో. ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అని భావిస్తున్నాను. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి మరియు షేర్ చేయండి. మా ఛానెల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు.
మా లేటెస్ట్ వీడియోలు మిస్ కాకూడదు అనుకుంటే బెల్ సింబల్ను క్లిక్ చేసి ఆల్ నోటిఫికేషన్స్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. మరొక కొత్త వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. టేక్ కేర్ అండ్ బాయ్.